malekano ndipo ndakubwereserani munthu amene ndikukhulupirira zokuti Malawi mukamuona mudabwanso kuti munthu ameneyo alipo nanga akuchitanji pakadali pano. Ndabweretsa Timothy Pagonashi Mtambo amene anali nduna yoona za mgwirizano pa Chingerezi nkumati Minister of National Unity and Peace. Tikhale tikucheza nawo mu program yathu ya lero ya exclusive interview pompano pa ZBS. Tikulandreni Zikomo zuma ndivuta kuti kodi nene kuti tikulandreni onabo kapena tikulandreni Mtambo tiziti chani panopa. Tikulandreni comrade is enough. Comrade, Yeah. Pata miezi 7 chikuchotsereni pa mpando wa unduna. Yes. Ngati nduna ndithu yoona za mgwirizano kapena pa Chingerezi nenezo kuti National Unity and Peace mukuchitanji. Ine ndingonena kuti maybe for the past 4 years ndikuwerenga kwambiri, especially on African politics and Malawi in particular. Ndikuwerenga kwambiri Malawi politics and the economic journey as equal. So maybe for the past 7 months I would say ndikulemba kwambiri za economy as equal. Kuti kodi tachoka pati from asamunda mmene anazisira zinthu akubwera kamuzu Bakiri Bingu JB Peter Mutharika then Chakwera. So I've analyzed the economy and trying to draft a panacea, a kind of a solution to say why is Malawi stagnated for all these years? What can we do? So I've spent much of that. Apart from that, I've been also writing a lot about my life. Yeah. Palibeso china chimene mukupanga kupatulapo izo kumbali ya ntchito kupatula kuti mungokhala mukulemba palibeso china chimene mukupanga. By the way, you need to know kuti I'm the commander-in-chief of Citizens for Transformation, CFT, a people power movement. I've been focusing on building the movement because this is a people's movement. When we formed it in April 2020, we said this is a Malawian revolutionary movement. It's a people power movement. So as its commander-in-chief, I've basically been focusing on crafting winning strategies on how best we can empower this society and how best we can settle the people power agenda in this country. Amalawi anamudziwa Timothy Mtambo ngati munthu omenyera ufulu wa Malawi. Nthawi imeneyo tikukumbukira 2018 mudatulukira ndithu mwamphamvu ndikumachita zionetsero. Panopa tikukamba za 7 months kuti yatha atakuchotsani pa mpando wa unduna. Tinene kuti kuchoka kwanu ku undunaku kwakupangitsani kuti mubwerere muzichita zinthu zimene munkachita ndikale. Ndinene kuti I've never stopped what I do and what I am. Ine ndimakhulupirira kuti dziko lino is a blessed country and this country is easier to manage. This country deserves better. So whatever I said 10 years ago, 5 years ago, 3 years ago, and today, I still stand on that. My conviction remains the same. And what I can say is that there have never been a break, but there have been a different kind of roles assigned to myself. And different roles dictate me to behave differently. So I'm an activist at core, a revolutionary by birth, and a liberation leader who believes that wherever I live, I have to contribute positively to the people that I live in. So I remain the same. Turengereni mbuyo pang'ono ukuthi sanapitirize kuti mwakhala mukuchitabe zimene munkachita. 2018 Malawi anakudziwani ngati munthu otsogolera zone muno. Mwinanso inali nthawi imene
amalawi panapita nthawi kwambiri kuti aone zionetsero zamphamvu mmene zimachitikira zinayambikira mu 2018 ndikuzakolera moto mu 2019 chimene chinakupangitsani nthawi imeneija kumachita zionetsero zimene uja ndi chani mwina pano amalawi adziwe? Choyamba ndimafuna ndinene kuti ngati dziko tataya nthawi kwambiri, nde chimene chinandipangisa ndi nkhani yonena kuti nthawi tilibe amalawi. Ine ndakura mdziko muno, ndaphunzira mdziko muno, ndaona mavuto from the very beginning. Therefore, ngati mwana wang'ono ndimazifunsa kuti why are we suffering and why are others progressing? So I've grown up asking myself this question constantly. Now, I want you to understand, to say, what inspired me at that time is the love for humanity. No matter what, no matter how much a person might fight me, I love people. I love people because I believe that a creation of the Almighty Creator, the Heavenly Parent. So as long as people are suffering, I can never keep quiet. As long as people are suffering, I feel it that I have a role to play. I don't believe in hiding behind sending people to say ziyankura nzakuti ndi uchisiru. It's childishness. So me, I was motivated that people were suffering, number one. Number two, I was motivated because there was an electoral rigging. Zisango zinaberedwa. There was a twist on the will of the people. Inu mumadziwa kuti zisango nzofunikira kwambiri. Ni nthawi yomweyo imene anthu amapasidwa mpata kupereka maganizo awo kuti zinthu zayenda bwino kapena ayi. Kuti ndi ndani amene akumufuna alamulire. Nthawi imene ija zisango zinaberedwa poyerayera. Nde ineyo ndinanena kuti ine ngati nzika kwa dziko la Malawi sinzakhala quiet pamene zinthu zikulakwika. So the motivation was to achieve electoral justice and electoral accountability. Kuti tione kuti chilungamo chake ndi chotani, zisangozi zayenda bwanji. So kani yonse ija mademo tinkaenda onse aja cholinga sichinaliyo tikudana ndi munthu wina aliyense, timadana ndi zoyipa zimene zinachitika. Number one, zisango zaberedwa tikuyena kuonesesa kuti zayenda bwanji, amene anayenera kuwina ndi ndani. We don't have to twist the will of the people. Tiziya pasa anthu mpata asankhe amene akumufuna. Nde mwanena kuti chinanso amalawi amavutika. Malawians were suffering. Yes. Chizungu chake chimene mwagwiritsa ntchito chimenecho. Mwina ndi zinthu ziti zimene mungathe kuzinena poyera pano kuti izi ndi zimene amalawi amadutsamo, mavuto amene amalawi amadutsamo nthawi imeneyi? Chimene ndinganene kuti kwa zaka zambiri amalawi akala kuvutika. Njala ndi vuto limodzi limene amalawi amavutika nthawi imeneyo, and pakana pano vuto solutions inapezeke. Number two, corruption, kuba kumabera anthu poyerayera. Koma ukati uone kuti accountability yake kuti anthu akaba chikuchitika nchani simukuona sogolo lina ndilonse. Zimenezo zimene zinatikuisa pa nthawi imeneyo. Number three, sanko, nepotism. Zinthu kumazitengera mitundu. Ineyo ndikuthokozaso Mulungu kuti nditakhala ndikantawo kujoina boma anandipasa udindo wa national unity. Chifukwa chimene chimandiwawa kwambiri nchoti amalawi ife timanamizana kuti tizimozi koma ndife ogawikana kopya mitundu, zigawo, zipani, mipingo, zinthu zolakwika kwambiri. Ndi zimenezo zinatikuisa. Number four, achinyamata unemployment. Achinyamata kumapezeka kuti zintchito palibe, akuvutikabe, zimenezo affected us. Number five, the economy. Mwina economy is an overall base. Ningonena kuti chuma chakatisa kuyenda bwino kwa nthawi yayitali. So zinthu ngati zimenezi ndi zimene zinatipanga motivate kuti iyayi tisangokhala kumalira, amati mwana osalira mafera kunsana. Ndi enafe sitimafera kunsana iyayi.
zinthu ngati sizili bwino timanena kuti izi sizili bwino mwakuti ndipo zingakale bwino motani, because emphasis should be solution kuti tingapange bwanji. Sometimes anthu amangopanga criticize koma osamapanga provide ma solutions, koma ife zinatipanga motivating zimenezo, and mmene zinaendera electoral struggle yonse ija I have no regrets. And I thank God kuti zimene tinkanena zinachitika, makoti anagwirizana nafe, which means ife zimene timamenyera ufulu zinazolongosoka ndipo tinawina. So I have no regrets of that past. Tisanabwere kuti you are not regretting anything, you have no regrets of the past. Timafuna tibwere kuti mwachita ma demonstrations aja ndikukumbukira bwino lino nthawi imeneyo mtsogoleri amene analipo nthawi imeneyo ankanena kuti inuyo ndi chigawenga nthawi imeneyo ngati mukumbukira, ndipo mukutumidwa ndi ambali yotsutsa nthawi imeneyo. Zinali zoona? You need to understand kuti zimenezo timati zibwana. Of course simatumidwa ndi boma limene lilipo, palibe munthu angatitume. Izizi zimene anthu akuyenda kuverses vuto loti amalawi sitimamvesesana. Sometimes you start fighting a person you don't know kuti ma roots yake akuchokera pati. There is no one that can send me to do anything. I'm sent to do anything by my conscience, my spirit. And when I decide to do something, I've consulted my spirit, my conscience, and I'm decided to say this is the direction. I'm not driven by hatred. I'm driven by love. Amanena kuti chikondi chiposa zonse. So for the love of this country, kuti ziko ili wena kupita kumene tikufuna kuti lipite. That's why tinapanga zonse zija. Osati kuti munthu wina amatituma. Ngati wina kuganiza chonchi ndi akuzinamiza. Nthawi imeneja mwafotokoza bwino lino comrade kuti palibe amene amakutumani. Koma mwina anthu anadabwa nthawi imeneja kunjaku kuti kodi langoti pakhale chisankho china. Nthawi yomweyo inu mwapanga resign kuti simukupitiriranso ngati chairperson wa pampando wa gulu limene lija la Human Rights Defenders Coalition HRDC. Nthawi yomweyo mwayambitsa gulu lanu CFTC. Kenako nthawi yomweyo tikuona boma lizisankho zachitika lalowa akukusankhani kukhala nduna. Munali mmodzi mwa anthu oyambirira kusankhidwa kukhala nduna mu kabineti ya boma latonse. Timothy Mtambo, Minister of National Unity. Sikunali ukuthokozani kuti ntchito imene anakutumani nthawi imene ija mwayigwira bwino ndipo akupaseni udindo onona? Mwafunsa bwino kwambiri, and I think this is a very important question of this engagement. Chifukwa nthawi yambiri ndimaseka no uyu anampasa chibazi. What do they say? And akutanda was a child. A token of appreciation. Nothing. Was that not a token of appreciation? It was not a token of appreciation. It wasn't. And I never demanded for it. I never asked for anything. Because at that point, ndikanafuna kufunsa zinthu, sindikanafunsa zing'ono. Koma ndine muntu what I don't do something ndicholinga kuti nditengeka kuti. And mwafotokoza bwino. Chifukwa anthu mmene amayankhulira anthu ndimaseka kwambiri. You know, I see my Facebook page and akutukwana ndimaseka. Iwo nganabaganiza kuti ena acha kuti samamva kuwawa. Yeah, isinimamva kuwawa. Those are trivia. Yeah, tisabwere kumene kutibwera kutsogolo koma ndimafuna apa muti yake apa konveka sikunali ukuthokozani kunalibe. Did you ever heard ukatukumbukire zipani za mtonse chanchana ndo malimba na maudindo mupase maunduna mwakuti mupase mabodi mwakuti mupase zakuti mwakuti amalimba nalimbana. Munamva hapo kuti ine ndikupempa china chache kapena kunena kuti mutipase zakuti. Ife nkondo ija sitinali kumenyera kuti titenge china chiti chonse. And now inuyo mwafotokoza mwamvemvemve kuti ine sindaro boma kuchokera ku civil society. Ndinakara wandare ndisanaro mboma.
pamene history ena mafuna kuipotoza kumakala ngati anango nditora mu street kundipasa a calculated move? No, it's not a calculated move. It was not a calculated, comrade. Tamvesesa ine titamenya nkondo electoral justice yateka nkondo imene timamenya inateka tinawina zisankho anazipanga na rifai koma ndikufuna anthu mvesese izi nthawi imene ija kati mukumbukire bwinobwino ine ndinadusa ma attacks osiyanasiyana zipinjo zosiyanasiyana kufuna kundipa munjira zosiyanasiyana nditaona zimene zija I'm not a fool. Ndinaona uto anzatuwa afuna kundipa pano akazadusa bomari azafuna kuti woyambira kumupa akarendi mwandifesesa nena boma lagaredija nditayang'ana anzatuwa ali mboma tayang'ana sogoro sitinali kuoneka bwino kuti akuroya kuti akuganiza chani ati onse amangolimbana uya kufuna kukhala pasogoro chani zambirimbiri nditaona kuti anthu awatinamiza Malawi tayenda kwa chaka cha tundu munsewu zipezeka kuti tifika kumene kuja agufa then ovutika tikala anthu ena afa amene tinali pasogoro kupanga resign ndinaona kuti okay change ya electoral justice and accountability imene timafuna ngati civil society inateka koma there was a political problem to be answered kundale kunali weakness. They cannot tell you the truth, and one day normally they want to appear glorious. Koma now na weakness, and then that okay. Weakness yanji mene munaona. They were not united. Nditaona kuti aja kundipanga ataki and okupanga ataki Amalawi, and there were a lot of challenges. Let's face it. Some people Amalawi tumaiwana nsanga. All DPP or Pano, I would say without fear of contradiction, kuti that government became beyond redemption at that time. And the solution was let them set aside, probably if they can learn or whatsoever, but they had to come out. Now, me looking at and many apikisana and andu are weak. And they are not united. Of course, even they have never been united, even throughout the government. It has been clear. Yes, of course, it has been clear. Questions you hear, their youth fighting, it's an indication to say the foundation was weak. I've seen it even before we got in government. That's even why, after you are confirming to us, even that's why I decided to say, okay, for now, since these people have become beyond redemption, why don't I transform myself? And I used Chizungchari incarnation. Disinte kuchokera from what I'm doing to political platform. I couldn't have helped to campaign as an HRDC leader because civil society safunika kuroa mndari. Then Sinda to form a people power movement, CFT, of which I'm still its leader and commander-in-chief. To say, let me help the political framework. Because there are some things we need a civil solution, some things a political solution, some things economic solution. At that time, we needed a political solution. An election was coming. So I wanted to carry my political and the social capital to help these guys win. And I did that. So, Zoma Yankura... You are admitting that you were helping these guys to win. I wanted change. I wanted change. After we achieved the change as Sanko, nditaona kuti anzatu there were too much vengeance, revenge, amango ganza zotana ndi anthu. I said awapume. Tione zina. That's why I formed a people power movement. That's why I got to a political stage of this country. Muntune, sinna choke street, I was an executive director of a prominent NGO. I was the chairman of a prominent and the most successful political movement, I mean civil society movement in this country. I was the vice chairman of the whole Southern Africa for all human rights defenders, NGOs. I was in a topmost Pan-African movement in human rights, and I was part of a global movement for human rights as an executive, central executive. Nde andokamati unasiya izi akaya amakuri pira mandiri pira chan, because these things I've told you they're bigger than a ministry.
nde unduna ndi waung'ono ndeti mafuna umvesese panalibe zolipirana chifukwa which means ndinasiya zinthu zazikulu kulowa ku chinthu chaching'ono unduna ndi anthu akamaona nduna mbendera ikuyenda maona ngati akunjoyi no ndinasiya udindo waukulu kwambiri kulowa ku udindo waung'ono ndi cholinga choti tonsefe mphepo zikubwerazi tiyese kutandizira dziko kubweretsa pamodzi titero kuti mumafuna kubweretsa pamodzi kwa basi. Nthawi imeneja kunalinso anthu ena amene anapasidwa unduna ndikukumbukira bwino lino Council Mordecai Msisha amene wanda amene anathandiziranso anayimirira tonse. Yes. Tinene kuti MCP ndi UTM pa mlandu wawo uja ku court atapasa unduna anakana. Inu simunakane chifukwa chani kuti ineyo ndipitirizabe kuti ndizimenyera nkhondo ya Malawi kaya mwina ndibweretse anthu achipani anthu andale pamodzi ndizipangabe kuti zinthu zisinthe koma ndidakali ukuku chifukwa kunalinso kali kunona chifukwa chani simunakane. Council Msisha sana joine ndale ine context yanga mzimvesesa mosiyana ndinali wankulu wa mabungwe the Human Rights Defenders Coalition. Now, ndinasinda kukara wandare and I participated in campaign paribe pamene sina ponde kupanga campaign mamizi ma constituencies I went all over. Akanso Msisha sana pange zimenezo mundivesesa mwina anani ndicholinga kuti apitirize zimene amapanga koma ineyo mkuyenera kuziwa kuti tikamane kuti mabungwe sakuyenera kupanga participate mundale. That's why ena wanali kundale akubwera kuzama mabungwe sizi kuteka chifukwa mabungwe akuyenda kukara independent kuti anthu azikupasani ulemu. So after I resigned on 1st April 2020 there was no reason kuti I could decide kuti ndibwerereso mandivesesa. So since mphepo zimene zimayenda pamene paja zinati kuti Malawi akuyenda kusinda the Third Republic tiyeni tigwirane manja tigwire ntchito limodzi tisinthe ziko ndinachiona kuti ndichanzeru kuti nditandizepo chifukwa atandipanga point I said okay let me try and help because you need to understand to say the reason why you cannot just be in the street throughout. There must be a time you have to get to say okay how are things done, how can I help. So I accepted a cabinet post and I do not regret. And some say, in there I do not regret because I've learned a lot. I went inside, I've went inside and I went, kotingini imaenda motere. They are more experienced and empowered now. Mwalola udindo ndicho linga chokuti mufuna musinthe zinthu zina zake. Yes. Munakhala pa unduna uja kwa zaka ziwiri. Yes. Munasintha zimene mafuna kusintha? Yes, I did. I should say that I'm very proud that I was the only minister that I was given a new assignment. A new ministry that has never been there in the books of Malawi. That meant I started everything from the scratch. Ine pamene mayamba or office panalibe ndinamba kayo kufuna office kuti office tingaipeze kuti ine pamene namba o PS ndinalibe anthu wina aliyense nditalowa mu office ndakapa mpando ndimazifunsa kuti what should I do. Manifestesa ndinapasidwa assignment imene inali unique yosiyana ndi wina aliyense kuti ndiyambise chinthu choti kunalibe kuno Malawi, Ministry of National Unity. Now kuyambisa chinthu ngati chimenecho require tikamati unduna pakuyenda kukhala malamulo supporting the ministry, pakuyenda kukhala ma policies supporting ministry, pakuyenda kukhala ma structures amene akuchita anchor ministry. So onsewa maunduna maendesa ndotu kwa asamunda nalikoso oro asamunda ali Malawi muno kudali Minister of Education, kunali Minister of Finance, onse zinalipo. So kunali ma structure kuli ma programs ndarama zankanikani koma ineyo atandipasa challenge imeneyo and at national unity I looked up to the heaven. I said yes God, I will respond with affirmation. Our people must be united. I would peace. Yes, God, our people must be peaceful. Do you know that even the Bible says those that qualify to be called children of God, the advocates of peace. Peace is a very important value.
Civic education, I said, yes, we are saying mindset change in the Malawi 2063. I have to come in. So I came in as a Minister of National Unity. I accepted it and I considered it as a heavenly calling. And what I did at that time, I'm so proud up to date. Let me tell you this. Mwina mukamafotokoza zimene zozo mwanena kuti inuyo mukudziwa zokuti munagwira ntchito munasintha zinthu amalawi kunjaku nthawi imene ija kutangotha chaka anayamba kung'ung'uza kuti sakuona phindu lina lililonse ndi unduna wanu mpaka na lero amalawi kunjaku akumafotokoza kuti yayi unduna umene uja sitinkaona phindu lina lililonse inu munachitako chani amanena kuti kusaziwa ndikufa pomwe ine ndikanafuna I should have refused kuti mundipasa chinthu choti palibepo koma ineyo I face challenges sindimaopa zinthu iya and experience nayo kupanga mabungwe HRDC and it helped me kupanga formulate ministry. Now andu akamanena kuti Ministry of Civic Education and National Unity mandate yake for you to feel the impact is long term. Simungaifile ngati mwina kugawa mipopi kapena mundu kugawa mabridge akumanga people I know kuti people expected more from me as somebody that carried the agenda for change at that time. Don't you think now, people were right to expect more from you considering the and background? I accept. But people also expected me to build bridges, yet I'm not the Minister of Public Works. People expected me to do fertilizer distribution, yet I'm not the Minister of Agriculture. So are you being a politician? I understand. No. Listen, I understand. I understand them, and I respect them for expecting more from me. You understand? But as a new minister of a ministry that never existed, I managed to set up a comprehensive legal policy and institutional framework. Inu chintu chamba kumene kuyambisa chintu sizinthu za masewera. Choyamba naena kuti ndipange set foundation ngati anzatu amene akuyendesa zinthu. Now napanga lamulo la peace and national unity within 2 years was passed by parliament. Is that not an achievement? Ziko lino lakali kupanga civic education for tawi asa munda paka na pano kunalibe even policy to guide civic education. Within 2 years I came up with the national civic education policy. Is that not an achievement? And I started setting up my structures all across the country, setting up the new tone. This country is divided. I set it up. I established the Day of National Unity. Immediately napanga celebrate in 2022 in October. Tonse mnaona zipani zonse mitundu yonse a president anali konko. Is that a mean achievement? Have you ever seen You're mentioned about passing laws, passing a bill in parliament. You have talked about policies. Yes. Kumalawi kuno timadziwika ndikale kuti chimene timadziwa ndikudutsitsa malamulo abwino, ma policies abwino koma osapindulira Malawi. Tinene kuti pano tukamba pano unduna wanu unaphatikizidwa ndi unduna umenenso unalipo kale imene munafotokozera nthawi ya Samunda unduna wa local government. Don't you think this is an indication kuti unduna wanu mwina suna lopindulira Malawi? No. One thing you need to understand, Udi, in this country, and the noise that was there was defined by a number of feelings and intentions. There are people that are still bitter with the role I played at that time. So they made it a point to say, we'll fight him no matter what. Malawians or inside? No. I can characterize to you. Malawians from political parties. And this is why I'm saying Malawians should stop focusing on political parties. Let's focus on Malawi. Tiangane ziko dikuti tingarita ndize bwanji. Zija mungamva zosafunikira chani akanaika kuunduna kuja mundu wina simunganamva zonse zija. Koma zimakwera chifukwa muntu ali kumeneko ama muona ngati ndani chifukwa cha ntchito imene anagwira pambuyo. Number 1. Number 2, or my partners amakarabe, you are working with some people who are looking at you as a threat. They will start fighting you. But andu ena wote ndale zakuno kumarawo ndizaufiti and mau andale tusiye kuwagwirisa ntchito.
achinyamata ambiri mdziko maona choncho muli mundale momwe panopo maona choncho kuti ndi ndale za ufiti. No, let's interpret it wrongly, differently, because anazitandauzira mora kuika ndale ndikuchera ana achancha zopusa ndezimenezo muri anthu ena amazitenga ngati madoro a mundalemo. Nde ana akamabwera achinyamata the new breed akamabwera amafuna kuti apweteke chifukwa kuteteza mchere wawo. Nde anthu abwino muno Malawi safuna kulowa ndale amene angatandize ziko ili kupita kusogolo. Koma ine I've been there, I've seen them, they have tried to fight me. Zonsezo kumati unduna usafunikira palibe anga kunamize unduna uja ndiwofunikira kopya. Number one, Amalawi, we are not united. Ziko oro mkapita kunkondo and simuli pamozi simungawine nkondo. Mafuna mvesese zimenezi. Number two, kuno kulibe ntendere. There only be peace kukapezeka kuti achinyamata kupeza zinchito and kupeza chakudya 21st century and kumavutika ndi njala sizili bwino tikuyenera kuvomereza. Number three, nimafuna mumvesese kuti anthu levels of civic awareness ndiya ing'ono. So izizi zimafunikirabe ministry ija oro mukamona Malawi 2063 choyamba enabler number 1 amati mindset change and zonsezi ija zingachitike pokapoka kuti civic education. So ndimafuna ninene kuti sizinazora kuika koma panali maguru angapo amene amafuna kuti zioneke ngati zoyipa because they were thinking they are punishing me but they are punishing Malawians. Malawi sipita kusogoro ngati sitisinta kaganizidwe katu ngati sitisinta kachitidwe katu ngati tiyamba kutikonda zikota. Nde mukufotokoza kwanu mukufotokoza ngati kuti mumakumana ndi nkhondo kumeneko kuchokera mukumva kwathu zikuoneka ngati mkatimo komanso kunja kuno kukuchotsani udindo ngati Minister of National Unity. Munamva kuwawa kuti ndagwira ntchito yoseija kusokoneza boma la DPP imene ankafotokozera nthawi imene ija ndikulichosapa udindo boma amanena mpaka na lero boma la DPP kuti anakugwiritsani ntchito kukuchosani unduna kurupira kuti izo kungo yankula chifukwa ndanena kale kuti palibe munthu angandigwiritse ntchito. Number 1. Number 2, ndanena kale kuti ine pamene ndinalili before unduna panali papa kuruposa unduna. Even right now I'm very very comfortable. I'm globally connected. You understand? Chimene ndingakuuze ndi ichi sini mamva kuwawa oro pang'ono and zonse zikuyenda malinga ndi nyengo yake. Tawi zakwana kuti tizakufotokozerani kuti who are we and where are we coming from. Ineyo I've been through struggles from my birth up to now. Sizoti kumana mizana kuti hey mkati muyai battles must be there. When you are carrying simukumva kuwawa fusulanga loti simukumva kuwawa oro pangono for what? For what? Yeah, timwereka imadzi pang'ono in the program ya exclusive interview pano pa Zodiac Broadcasting Station Television tikucheza ndi Timothy Mtambo amene analinso nduna yoona za mgwirizano pa Chingerezi tinene kuti National Unity ndipo yowawa anawachotsa komanso analomenyera ufulu mbuyomu ankatsogolera zonetsero zosiyanasiyana mdziko lino la Malawi. Timwereka imadzi pang'ono tibweranso posachedwa apa. Tikulandirenso ku program ya exclusive interview pompano pa Zodiac Broadcasting Station Television inendelea malekano ndipo tikucheza ndi Timothy Pagonashi Mtambo amene anatsogolerapo zonetsero mdziko lino nthawi ya mbuyo komanso anakhalapo nduna yoona za mgwirizano kapena pa Chingerezi kuti National Unity. Munanena kuti simukumva kuwawa pakadali pano kuti anakuchosani ngati nduna ngakhale mwafotokoza kuti mumuona kuti unali unduna ofunikira. Yes. Ndikubwezereni mbuyo meti mayamba interview yathu munafotokoza kuti mbuyomu munkachitisa zonetsero chifukwa chokuti mmaona zokuti Malawians are suffering chizungu chake munagwiritsa ntchito chimenecho. Njala, katangale, mwafotokozapo nkhani ya
kononga katundu wa boma, mwafotokozapo issue ya nepotism kuti kunali sankho kwambiri. Pano simukumva kuwawa kuti zimene munkamenyerera nthawi imeneyo mpaka na pano zikuchitika kupitiriranso mmene zinkachitikira nthawi imeneyo? Sindinganene kuti kupitiriranso. I think that the description will be wrong. The point is, amalawi pakati pano akuvutikabe. That's important to highlight. And kamanena izi sitikudana ndi munthu wina aliyense. Titenge mtengo wa chimanga, nditenge step by step. Mtengo wa chimanga nthawi imene ijayo amalawi kunjako akumanena kuti ankagula chimanga 50 kg pa 5,000, pano lafika 45,000. And that casual definition of economics is wrong. Economy mene imaendera healing ya chuma chikaonongeka, it's not easy. And I want you to understand to say the current administration yakumanaso ndi mavuto ambiri tisaendere ndale apapa tisamapangiza ndale tizikala ndi umuntu tikamayankhula zinthu nde ineyo I'll always tell you zinthu mmene zilili. I will not pretend. That time we did not have my crisis amene takumana now globally acceptable. Even you go to America kuuza zomwezo kuziwapangabe affect, you know, impact ya COVID-19, impact ya Ukrainian and Russian war, kuno kumarao takumandi ma cyclones zonsezo tisamapange pretend tikamati mtengo wa chinali bwana chafika pati sama ma shortcuts ya ai then tufuna turengeni pa mawani kuti you were fighting for change kuti amalawi akuvutika. That is where I'm going. If I can take you back, comrade, nthawi mene boma lili pano mene limachita campaign COVID-19 analalipo. No, it was starting. The impact ya COVID-19 had not started. COVID-19 imamba tukambira nazazi sanko. Now the impact of such a global pandemic, you can't just see it pompo ikuyamba basi, you see the impact. Ife ngata sogoreti kama uza antuzia uza chongambo. Inelifuna ndinene easy. Ndipo mosa opa winari yense. Tisamapange judges into casually. Koma ndikufuna ndinene izi amalawi kuti akuvutika ape paka na lero. Ndipo achinyamata kutsimikiza kuti amalawi akuvutika. Of course I'm not a casual politician kuti ndizinena kuti akunjoya pamesa akunjoya. Aliyense akuziwa. Even the advantage of this government nawonza kuvomereza kuti amalawi akuvutika. Number 2, tikuyena kuvomereza kuti achinyamata zinchito akuvutika ape paka na lero. Chakuti achivuta ape paka na lero. Economy ikuvuta ape paka na lero. Manifestesa. This is the reason why we cannot keep quiet. We don't have the luxury of keeping quiet. When people are suffering, we have a calling to rise up and speak to them. Now, me, as a leader of CFT, believe that what we're suffering today, that the outcome of a long-term failed state, a long-term failed leadership. In this country, we have been exporting less and importing too much. In this country, we have not been producing. In this country, we cannot talk about empowering the youth if we do not embark on a serious economic and industrial transformation agenda. From Karekare Pakanapana. I'm saying from Karekare Pakanapana. I'm not sparing anyone, all of us. As a people who have failed ourselves. Considering where you're coming from, kumenyera ufulu wa Malawi kuti amalawi akuvutika. How do you rate the current government? The current the way they are performing, mena Malawi ankavutikira nthawi imeneyo munkamenyera ufulu ndi pano mukutosiyanitsa bwa. When you want to rate someone, you have to rate them with what they promised. The current government promised a number of things. They might say they have been disturbed with these pandemics and the like. It's understandable. And I'll say that because I don't want to pretend. I've been inside. I've seen the real problems. Now, if I was to rate the current administration, I would say they have done very well
in terms of stabilizing the peace of this country. You know, that time inuarea kungopanga interview mene mazuro muona zina zaje kuchitika kwano. Let's be honest. Activists in this time, at least they're able to speak a little bit more freely than before. Tinaona so, Bonica Lindo pakatipa anayamba kuchitapo zionetsero zawo muliso nduna ya National Unity. Atangoyamba kuchita zionetsero zawo tinaona kumangidwa pankhani no, muntu kamapanga zionetsero follow the law. Follow the law. Akati atenga injunction evict. But nthawi yatha tango pitirani judging the current photogoza kunena kuti the current administration has done well in terms of at least there is freedom of expression. Pamakarapetina nditina tosamuisa koma it's better than before. Secondly, we can see a number of developments, roads and the like the government is trying to put up. That is something that is commendable. But in terms of corruption, yes, we are also fighting corruption against was a problem that time. It's still a problem even this time. We still hear cases of corruption. And one thing that is frustrating is only nakuti and many timati are corrupt. The prosecution rate is very low. Kumana kuti chikuchedwesa njani, chikusamwisa njani. Then ngopemba adindo kuti ngati pali njira ina iliyonse tingatandize ACB kuti itandize kutesa anti-corruption. Let's help. And I need also to commend the current administration for setting up a court of serious crimes and corruption. We want it operational. Situkufuna milandu izikalisa. And wakarakuisa bas judgment ichitike. Ndizimene zingapange inspire confidence mwandu. I commend them for financing ACB, increasing the funding. But we should see the results with that financing. So when it comes to corruption, I still feel like we can do more. They are not doing as maybe many Malawians would expect, because the campaign of that time surrounded on corruption. Of course, they need to do more. They need to do more. And beyond that, let me say, Chakudi and Wavutika Wambiri. They say, you know, I've been around. That's why mutani ndakanduyenda makuka ine miraga mundi mapita nimaka kumanda chinyamata and beyond njara wakumudzi amene akuonerani pakadali pano akumvera zimene mukuyankhula pano kukuonana Timothy Mtambo akuyeneka kuyamikireni kuti munagwira ntchito yabwino kwa basi mwayankhula Malawi mwaone mwayangane maso mwawo ngwauza kuti chimene ndimafuna ndineleya ine sinimafuna kuyamikiridwa. I'm not that cheap that looks at politics of popularity. Kapena praises. I don't want any praises from anyone. Whatever I do it because I know I have to do that as a kid citizen. Ngwena kushita contribute. Chimene ngapempa Malawi nchonera kuti tonsefe ya Malawi TN gwire ntchito. Let us be involved. The audience aziziona kuti kodi ine ndikupanga pochana. Tisatumidwe ndi anthu andale kumapanga zopusa. Kapena kutumidwa ndi anthu andale kupasidwa timadata pa social media kuti mtu kwaneni Mtambo nzopusa zimenezo. Kapena kumanena kuti kodi Mtambo anatigwirisa ntchito maganizo opepera. Ine sinagwirisepo muntu wina aliyense ntchito. Ndimamva mmene ndikundimvera ngati citizen nanenso ndichitepo kanthu. Wina aliyense amene amapita kumademo nayonso amati ine ngati nzika ndichitepo kanthu. So Malawi is a nation that is sick and has been sick for a long time. And it requires physicians and doctors to do something. You and me must swear that we have to be part of the process. What is your next move? Young people must be involved in the process. What is your next move? If you ask me about the next move, I've told you I've been writing a lot. I've been reflecting on the economy since Asamunda up to date. The next move is to say I'm calling upon all well-thinking and meaning Malawians that let us unite to save this country. In this country, we have andwamazionanga the godfathers kamundare koma ife tikuyena kuti tinene kuti anthu amene simupanga participate mundare mukulakwisa kunja kuti ndi Amalawi anzeru kwambiri
tindi achina Daniel Dube, Thank you so much, Comrade Mtambo. tindi achina Idris Nasa, tindi anthu ambiri amene angatandize kuti ziko litiendere limodzi. Ndeni kwaitana kuti wina aliyense tisiye kumangolemba pa social media, tiye tilowe pa ground, titandizane ndi boma, tilongosole ziko la Malawi. The final thing I want to say is that we as Citizens for Transformation movement, at a moment we will be speaking to the country to tell the country what we think has been the problem and how can we change the destiny of this country. We want to embark on an economic and industrial revolution. Thank you so much. An economic and industrial agenda. So much, Comrade. We need Comrade Mtambo, economic freedom during our lifetime. Thank you so much. Thank you so much. God bless you. Umuso ndimene tachezera ndi Comrade Timothy Pagonaji Mtambo amene anatsogolerapo zionetsero za mbuyomo kuno ku Malawi kuyambira 2018 2019 mpaka na pamene panachitika chisankho chosankhanso mtsogoleri wina wa dziko lino, ndipo iwowa akhalaponso nduna yoona za kuti pakhale mgwirizano wabwino pakati pa Malawi, Minister of National Unity. Ine ndileya malekano tikumanenso program ina yotsatira ya exclusive interview pompano pa Zodiac Broadcasting Station Television mwakumanonse. Zodiac Online has hit a major milestone, 1 million followers on Facebook. Thank you, our amazing followers, for showing us endless love and support. From heartwarming stories to breaking news, Zodiac Online has been your constant companion, bringing you the best news, current affairs, and entertainment. Your likes, shares, and comments have made us grow and have inspired us to deliver even better content. Thank you for making us your #1 online choice. 1 million followers, 1 million reasons to celebrate. Thank you for making us your #1 online destination.